ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ सत श्री अकाल नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। सभी दर्शकों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार सलाम। ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ रुक ही नहीं रही है। ਹਾਂਜੀ रुक ही नहीं रही है ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ जी जी ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆ जी ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ कई बीमारियां लगा लेने हैं सोच अब अकेले में ना आदमी करे क्या करेगा फिर वो अपने पास्ट की बातें सोच सोच करके उनके दुखों में जाके फिर ये सोच के कि बच्चों के पास टाइम नहीं है ये सोच के कि हमें कोई ध्यान नहीं देता ये मतलब एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। जी। बच्चे ध्यान कैसे देंगे? काम करना बहुत जरूरी है सबको टैक्स भरना है सबको घर की मॉर्गेज भरनी है सबको ग्रोसरीज लानी है ग्रोसरीज इतने हाई हो चुके हैं कि जब काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो निम्मी जी गल ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ पर ਅਸੀਂ चेंज नहीं होंगे है ना। ये सिचुएशन हमारी अपनी बनाई हुई है हम अपनी चॉइस से यहाँ आए हमने अपनी चॉइस से अपने काम चुने हैं बड़े बड़े घर चुने हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां चुनी हैं तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं तो फिर आप क्या करोगे उसको पूरा करने के लिए भागना तो पड़ेगा। अब एक जगह वक्त दोगे तो दूसरी जगह तो कम होगा ही होगा। अगर आप काम पर वक्त दे रहे हो तो माँ बाप को नहीं देख सकते बच्चों को नहीं देख सकते अगर बच्चों को देख रहे हो तो काम पर कम वक्त होगा तो बड़े बड़े घर नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल पर जो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि आजकल वो बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम है ना। बिल्कुल आप जब इमरजेंसी में भी जाते हो तो वेटिंग टाइम बहुत लॉन्ग हो गया है कई बार तो बेचारे बुजुर्ग बैठ भी नहीं पाते वहां पर वो कहते जाए क्यों इससे अच्छा घर में ही पड़े रहे दवाई खा लें तो बहुत मुश्किल है। दूसरा एक और बात है सुरेंद्र जी आजकल जो बच्चे है ना छोटी छोटी बात पर इमरजेंसी कॉल कर लेते हैं। जी बिल्कुल छोटा सा कट लग गया या घर में किसी ने जरा सी कुछ कर दिया उस पे इमरजेंसी कॉल करते हैं पता चलता है कि एम्बुलेंस दौड़ी चली जा रही है उनके पीछे और जो बेचारे मर रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है रियल में उन तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाती। तो हमें भी समझदारी से काम लेना है जब तक आपको लगे नहीं कि अर्जेंट है इमरजेंसी नहीं है मैं मर जाऊंगा तब तक कॉल ना करें इमरजेंसी को। जी अगर ज्यादा देखो कुछ होया हैगा या बहुत ज्यादा हुण हार्ट अटैक दे सिम्पटम्स हुंदे आ या स्ट्रोक दे सिम्पटम्स हुंदे आ जेड़े भी कई ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ अगर इमरजेंसी हो वो भी फॉरवर्ड कर देंगे बिल्कुल वो सलाह देते हैं वो बताते हैं कि क्या करना है अगर छोटी मोटी चीज हो तो वो गाइड कर देते हैं आपको जाने की जरूरत भी नहीं है आप घर पे बैठे बैठे ही अपने आप का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो क्यों भाग दौड़ करें क्यों जाएं इतनी इमरजेंसी सर्विस को वेस्ट करें ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है उनकी जरूरत तो पूरी होनी चाहिए ना। मतलब जी पुलिस हैगी है या मेडिकल वाले जिन्ने भी है सारे काफी ये मतलब कि तुसीं देखो फेसबुक ते भी या ट्विटर ते भी सारा पूरा पांदे आ कि तुसीं ना कॉल करो तुसीं आ करो नंबर हर एक जगह उन्होंने ऐसे ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ पर कई तमाशा भी देखना चाहते ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 9-9 10-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਹੈਗੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਨਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਨਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਲਪੀਐਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ
बस कि जल्दी मनी बन जाए, फटाक से बड़ा घर हो जाए, पर थोड़ी बहुत तो आप अगर कम्युनिटी के लिए काम नहीं करोगे तो ये कम्युनिटी किसके ऊपर डिपेंड होगी और आप किसके ऊपर डिपेंड होंगे। तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात तो ये भी है ना, लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी सी चीज को सोचते पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी वक्त लेकर अगर आप सोच करके देखोगे तो इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं होती है जितनी आप बना लेते हो। तो बहुत जरूरी है कि अपने मन को शांत रखें और स्ट्रेस लेवल को अपना कम रखें। उसके लिए कई सारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आपकी अपनी सोच भी होती है, काउंटिंग भी होती है। आप बहुत गुस्से में हैं या फिर आप बहुत ज्यादा पजल्ड हैं तो आप काउंट कर लो उल्टा 10 से लेकर के 1 तक, तो इससे आपका वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ਬਾਕੀ ਨਿਮਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਕਿ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ आपने भी बैठे बैठे उत्थे बेचारे दी इन्ना सीरियस सी जी ते ओदी डेथ हो गई है ना। हाँ बिल्कुल, एक हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है। और दूसरा आप कह रहे हो फैमिली डॉक्टर जी, और सुरेंद्र जी फैमिली डॉक्टर तो आजकल मिल ही नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, वो भी गल है। लोग कहीं कह रहे हैं हमारे पास फैमिली डॉक्टर्स नहीं है, फैमिली डॉक्टर्स जहाँ भी जाते बोलते वी आर फुल। तो लोग जाएं तो कहाँ जाएं? जी जी, ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा हैगा, क्योंकि डॉक्टर बने ही रहे हैं। सो हुण डॉक्टर बनने में टाइम लगदा, इन्नी पेशेंस किसी को है नहीं। सो हर कोई चाहता है कि इजी थोड़े ज्यादा 1-2 साल लग जाण, 2-3, वो तो बाद कोई लगाना ही नहीं चाहता। पर इधर नूं सानू बहुत जरूरत हैगी डॉक्टरां दी। मैं कहूँगी स्पैशली इत्थे साडे BC दे विच तां बिल्कुल है ना, मे भी पूरे कैनेडा विच भी होएगी, उधर टोरंटो वाल भी यही हाल है, सारे विंटर भी यही हाल है। पर अपने बच्चों नूं अगे जिहड़ी छोटी पनीरी हैगी आ, मेरे ख्याल इधर नूं जरूर तैयार किया जाए कि बच्चों दे माइंड दे विच पाया जाए कि जे अगर इस लाइन विच जा सकदे आ, बहुत जरूरी हैगा। पढ़ना कोई चाहता पता नहीं, हुण तुसीं देखो वक्त किहो जिहा आएगा तो की कुछ होएगा ना। बिल्कुल, अगर बच्चों को एक्चुअली बचपन से पढ़ाई की तरफ अगर हम काम में इतने बिजी होते हैं कि हम देखते नहीं बच्चा क्या कर रहा है, उसको गाइड ही नहीं कर पाते। और मुझे तो लगता है कि जब बच्चा ग्रेड 8 में जाए ना, उसको इतनी गाइडेंस मिलनी चाहिए कि आप डॉक्टर बनो या आप नर्स बनो, उस तरफ उनको धकेला जाए। गवर्नमेंट को स्पेशल उसमें कोई कदम उठाना चाहिए ताकि मोस्ट ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लाइन में जा सके और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, वरना ये चलती रहेगी हमेशा। मुझे तो अपना भी डर है कि कल को हम बूढ़े होंगे तो कहाँ जाएंगे। जी निमा जी, बाकी सारी गलबात चलती रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक होने गए, थोड़े वापस आए। ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत जी शाम दी। तो साडी गलबात जिहड़ी ज़्यादा चल रही हैगी, देखो मैडिकल जाके हॉस्पिटलों में किवें जिहड़े प्रॉब्लम्स आ रही हैगियां, लाइन्स इन्ने घंटे की वेट होंदी है और डॉक्टर्स होंदे नहीं हैगे, फैमिली डॉक्टर्स नहीं मिल रहे अजकल, वो ज्यादा पेशेंट नहीं रह रहे कोई भी, ते वो कह रहे थे ਅਸੀਂ नो मोर पेशेंट्स ने। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर्स नर्सेस की बहुत जरूरत हैगी जी। मेडिकल लाइन में जी बच्चों को बचपन से गाइड करें कि मेडिकल लाइन में जाएं। किसी की जान बचाना एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन होता है, सिर्फ पैसे ही कमाने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी की जान बचाते हो, किसी के लिए अच्छा करते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि जॉब्स मिल जाती है, अच्छे पैसे हैं, सब कुछ है, बस ये है कि हम थोड़ी सी बच्चों को गाइडेंस दें। और वो कोर्स मेरे को लगता है हमारे स्कूल्स में बहुत ज्यादा होने चाहिए कि बच्चे उस तरफ इंटरेस्ट लें और उस तरफ कुछ न कुछ हमें ऐसा करना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये ऐसे ही बढ़ता गया सुरेंद्र जी, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम कहीं सॉल्व होने वाली है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कौन 5, 6, 7 साल तक पढ़ेगा, कौन डॉक्टर की वेट करेगा। तो ये सब चीजें ऐसी कंटिन्यू रहेंगी अनटिल अनलेस हम सब मिलकर के कदम ना उठाएं, अपने बच्चों को ना समझाएं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना करे। पर नीमा जी गल ये हैगी है, अगर ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ सिर्फ मनी मेकर मशीना बनाना चाहते हैं जी, ते तां तां फिर कोई नो चांस। क्योंकि जो जाने यही सोचते भी तू कितना पैसे होर बनाना, किवें तू इस लाइन च आ जा, इत्थे बहुत पैसा बनदा, आ बिजनेस खोले पैसा बनदा। तो जे ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ कि मैंने भी सेवा करनी
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਲकुल बिल्कुल सेवा ਇਹ भाव ਤਾਂ है ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਓਗੇ not only ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਾਈਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੋਗੇ बिल्कुल ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ जी ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈਗਾ बिल्कुल बिल्कुल हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको मानवता सिखाएं जी लोगों की सेवा सिखाएं जी और इसके लिए पेरेंट्स का बहुत जरूरी है कि स्टेप उठाना और घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों में ये भावना डालना जी जी सिर्फ यही स्वार्थ में लेके कि चलो हमारे पैसे बन जाएंगे हमारा घर बन जाएगा क्या करोगे घर भी लेकर के कल को बीमार होकर हॉस्पिटल सबने जाना है डॉक्टर का मुंह सबने देखना है डॉक्टर होंगे ही नहीं तो मुंह कहाँ से देखोगे ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਘਰ 'ਚ এনवायरमेंट ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਡੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ मैं जरूर सेवा करनी है मैं आपको बताती हूँ सुरेंद्रपाल जी जो बच्चे अब नए नए आते हैं इधर उधर से वो उनके मन में इतना नहीं होता लेकिन आने के बाद जब पता चलता है आवरली पैसे मिल रहे हैं $20 पर आवर $10 पर आवर तो मैंने देखा ट्यूशन के लिए मैंने छोटे बच्चे बुलाए थे पहले तो आराम से पढ़ाते थे बाद में बोलते हैं हमें ना पैसे चाहिए क्योंकि यहाँ आवरली पैसा मिलता है $20 पर आवर में मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो मुझे ये लगा कि बच्चे ना ये लिमिटेड हो गए हैं इनको ये लग रहा है कि हमारे घंटे हमारे टाइम की वैल्यू है तो एक तो मुझे जो आवरली होता है ना ये लगता है बहुत ही कॉमर्शियल हो गया बहुत ज्यादा कॉमर्शियल है आदमी 1 घंटा किसी को क्यों दे भाई मैं जाके काम कर लूंगा $20 बना लूंगा तो ये हाँ ये चीजें जो हमारे दिमागों में भर गई है निकलती नहीं है जी बिल्कुल क्योंकि इसी करके तो सारा काम खराब सिस्टम हो रहा है बिल्कुल बाकी साडी गलबात चलती रहेगी ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ब्लैंकेट्स मिलते हैं सूटकेस मिलते हैं रजाइयां बाकी सर्दियों के कपड़े हर एक चीज नेम है सूट के कपड़े अनस्टिच सूट के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े जी जुत्तियां मिल जांदियां पंजाबी और ज्वेलरी एवरीथिंग राइट सो सारा कुछ मिल जांदा हैगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 80 ਐਂਡ 120 ਸਮਥਿੰਗ ਸੈਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇਗੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਰਨੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂ ਟੂ a gentleman who's really amazing. I will welcome Earl Lissek. Hello. Hello. Earl, we know each other for several years now. And first time when I met you, I did not know that you were so amazing person. And I know that you went through a lot. When talking about health issues, I have learned quite a bit from Earl also. Earl, what was your age when you first became, let's say, involved into colostomy, ileostomy, ostomy? Well, I had an ileostomy when I was 15 years old. Wow. So that was in 1960. 1960? Yeah. And the first meeting I went to of the Ostomy Association, I was in Westminster, but I came to Vancouver at the GF Strong Rehabilitation Center. They had rented a room. And there were all these old people. Oh. And I was the only young person. Okay. So they weren't that old, but I was now 16. Uh-huh. And
I didn't know what to say. And that was the only meeting I went to for the next 30 years, something like that. Okay. And I was young. I was about 13. I was very sick. I had cramps, upset stomach, all sorts of things. And what it was ulcerative colitis. Wow. And there is no, those days, there's no treatment. There's nothing they can do. I became sicker and sicker, and eventually ended up in the Royal Columbian Hospital, and they performed surgery on me, and they removed my entire large intestine, and that was the first of about 5 surgeries. Wow. And although I had a few while I was in the hospital for 3 months, every summer I would come back and they would do another surgery. So this went on for a few years. But I survived because I had a really supportive family. And my dad, being a doctor, although he had no experience at all managing it, it's one thing to have the surgery and then they send you home. Well, when you have an ostomy, there's all kinds of management issues, and things were quite primitive in those days, and I had neoprene pouches and glue to keep it on, and it didn't stay on, and it leaked all the time. And for some reason, I didn't succumb to the worry and my dad. I always wanted to grow up, and my dad would say to me when I was complaining, "Are you a kid?" I hated that. I said, "No." And he would say, "Then let's just carry on and get going." And I would say, "Okay." And so those years weren't that difficult for me. It was sort of like a routine. I just got through it. And I was in I missed most of grade 11. And then I finished school, went to university, met my present wife of today when we were at university, and I have a daughter. She's now 51, and there really isn't anything in life. So it's been such a long time since you have had the ostomy, mini ostomy. Then did they improve it to anything like? Yeah, what they've done is that there was no one at the hospital who knew how to manage after surgery. Okay. Prior to surgery, no one selected a good spot for the ostomy to be. Oh, okay. Whereas today, there are specialty nurses in wound care and an ostomy, and they come ahead of time, and they take a felt marker. Yes. And they look and they see, and they put an X there to tell the surgeon where to put it. Because if you put it in the wrong place, it's difficult for appliances to stay on. And so the world today is so much better for an ostomate to adjust, to cope with it. And I was so young, I didn't have body issues. Body issues like image. Yeah. What did I know? I never went out with girls. I was 15. I was too sick to go out on dates before that anyway, because I always had to be near a toilet. And then after the surgery, even though I had to have a whole bunch, it was wonderful. I was never sick again. I was about to say, there's nothing in life that I had. At that age, did you know anyone else also going through the similar thing? No, there was approximately 75 people in all of British Columbia who had an ostomy. Okay, but these days, now, when I went through some of these surgeries, I understand now, lately, I have heard so many people who have either the colon cancer or rectal cancer, Right. So that's, it seems like these surgeries like colostomy, ileostomy, ostomy, they're happening quite often now. And they have lots of different choices for the gadgets, for the pouches, Yeah. Anything like that was happening? If I could speak to that. The life expectancy is going up. Yes. And people are now living longer. Yeah. And diseases that were of the aged were not that common because
life expectancy was in the 70s, and now it's in the 80s, so people are living longer. Also, that is a fact, but diet also seems to be of some concern, that the Western diet is not good. Could it be red meat? Could it be the fat content? They don't really know, but they're trying to figure out why are we having this increase in rectal cancer, bowel, and bowel cancer can be really at any age, whereas rectal cancer tends to be when people are a bit older, but a bit older now is in the 60s, and it's not that old. And so there are a lot more people, and our organization has about 150 members here in Vancouver United Ostomy Association, but that includes Coquitlam's or even from all around. There's another thing. Lots of people think they don't even want to talk about the cancer, and if not talking about cancer, but they don't want to talk about your poop is going into your pouch, you're carrying it around. They don't want to talk about I'd like to address that. So the three things that people don't want to talk about and cultures don't want to talk about is sex, poop, and pee. Yes. And so I go and I've done it for about 15, 18 years. I go and talk to the nursing students, along with a colleague of mine who has a colostomy, which means she has her large intestine, but no rectum, and I have an ileostomy, so I have no large intestine. Okay, and we talked to them, and I'm able to get them to say that the whole concept of eliminating into a pouch on your side is a little, takes them back a little bit, and even though they're medical type people, they have a bit of a problem. And so what I say to them is that, well, let's look at it this way. A person's bottom can be an erotic sort of thing. Men aren't to touch a woman's bottom derriere unless with permission. And when you think about it, in between these cheeks is a hole, and out of the hole comes poop. Yes. And when it's wiped, it's really not that clean. And you think that is okay? I said, I'm clean, I'm tidy, I never get anything on me. And so I think there's a pretty good balance between those who poop through their anus and those who poop inside. And most of the students say, I never thought of that, but it is true. And so I don't have an issue. But people, and one of the things we do in our organization is to try to get people to talk about body waste, because blood in the poop isn't always hemorrhoids. Yes. And so people need to be aware that whenever there is blood showing, there's something wrong somewhere. There's advertisements at the bus stops from the BC Cancer Society, and it's a big bladder, and it's red. And it says, peeing blood is not normal. And it's because people would just ignore it, and so it's an awareness to let people know they need to talk about their body waste. If something isn't right, go and see your doctor. Yes. And people are hesitant in all cultures, really, to deal with waste. In my community, it was even just about 5-6 years ago, 10 years ago, I was called into a hospital. They knew that I did some social working through. They called me that there is a lady that she doesn't eat and she don't want to eat anything. They told me what was the problem with her. She was, of course, she went for colostomy, and she was not eating the food thinking that I'm not clean because my poop is right here. And after talking to her, I talked to her in Punjabi and I explained it to her. I said, look, it's not clean, like it's not, unless if it's leaking all the time, you have to go and see the doctor again, you smell it. But if you keep yourself clean and neat, nobody is going to notice that you've got a pouch on. But in our community, some people think, no, that's not right. They say they rather die instead of having a
pulse. And same thing happens when I went to, remember that I went to India and World Cancer Care, I'm a director for World Cancer Care for BC, Canada. Over there too, people will go for the surgery and either they will say we can't afford the things that we need after the surgery, and some were thinking, oh well, we're going to die anyway. But I understand that first or second stage of cancer, you can survive. Third stage, yes, you can survive. I'm here after the fourth stage. I'm here. I'm living examples for everyone. You know, and of course, I did not know much at that time. You know, what the colostomy is, what the ileostomy is, what the ostomy is. I was kind of worried, like what's going to happen. I'm a public person. I go out in the community a lot. I'm on the stages, I'm on TV, I'm on radio. But once I got through that, once I met you, I learned a lot from you also. Then I will say that if you have any signs, please go see the doctor. And also, I heard that it can happen in the family. Like there is in my family. There's a lot of bowel cancer, and my mom, my dad, one of my dad's brothers, one of his children. I have 3 first cousins here in Vancouver, and they didn't have rectal cancer, so they don't have colostomies because they removed the section and hooked the bowel back up again. Yes. But I definitely have it in my family, and as a result, our daughter, who's now 51 and in good health, has started to get colonoscopies. She had one when she was 45 or 47. She goes back every 3 years, and they do another colonoscopy because she's at a high risk of getting it. So there is a genetic component. Okay, how were you feeling at that time when you first had the pulse? I understand that time there wasn't that variety of all those equipment that we need. Yeah, there was no help. I left the hospital with an address to write to in Cleveland, Ohio, to get my supplies. Wow. And that was it. Nobody knew anything. The surgeons didn't know anything at all about aftercare. And that's what's changed so much today. There's so much more support. There are specialty nurses. The appliances are incredibly good today, and they are hypoallergenic. And so even though some people still have a little trouble with their skin reacting, but it's another world. I can't really explain how I manage without, it never really got me down. I look back now and I am annoyed at the lack of information I was given. But 4 or 5 years ago, kids were not treated with great respect by surgeons. Yes. It's none of their business. I'm here to do the job on you. And so they wouldn't answer any questions. I had no idea what was going on. And I am pleased that that's not the case anymore. And that's why people like yourself and myself are trying to educate people on awareness. And there's awareness programs going on all the time to help people understand. And the awareness goes all the way to get that checked out, because if it's something that can be taken care of early, then you're ahead of the game. You're also involved with a society here. I forgot the name. You mentioned it. Vancouver United Ostomy Association. Oh, okay. And there is a magazine also that comes out. I read your story in there too. Oh, yeah. My role for 25 years, I've collected donations of ostomy equipment, pouches, flanges, and so forth. They're very expensive. It's a monopoly. Yes. I mean, they are so expensive. And if one didn't have extended medical coverage, it could cost the person $2,000 to $3,000 a year. Yes. And so, although 25 years ago, I got a phone call from the president of the organization, and he had picked up a car full of donations from Lancaster
medical supplies. And it's in his car, and he lives in an apartment in West Vancouver. And he said, "Can I drop it off at your house, and then maybe you can mail it off?" And that was 25 years ago. And our organization now, we're connected to all of the hospitals locally, and even arranged from Chilliwack and Abbotsford that when people come to Vancouver, they'll bring. I used to go out and get it, but now they bring it in. And the drugstores, the wholesalers, and I constantly have a flow of donated supplies. I also want to tell my viewers that you've been giving me quite a bit of the donations that I send it to Indian Punjab and also Pakistani Punjab with help of some other people too. But I get all those supplies from you and I send them over to them. Of course, some time to time we need to raise some money because sending all that stuff to India, Pakistan is not easy. I understand you have other countries that you send the stuff to. We do. We send to Ukraine, Cuba, West Indies. In the developing countries, in Southeast Asia, and we have a national organization, and it's worldwide, and it is called Friends of Ostomates Worldwide. Okay. And the materials that I collect are perfectly good. They are, when they do a inventory, if their due date is too small, then they used to throw them in the garbage. And a box of 10 flanges is $100. Yes. And so you can imagine when you come and pick the things up, and someone takes a suitcase to the cancer hospitals in the Punjab, they're carrying about $10,000 retail in the suitcase. And so I am so delighted that your organization, yourself and those around you, organized to get them to India, because we're spending about $3,000 to $4,000 a year in postage just to get the material to St. Catharines, Ontario. And then they organize it and send it off to different parts of the world. And I'd like to talk to you about this situation more. But is it possible if we can come back and do some more recording? I have so many questions in my mind. I would be delighted to talk to you and share my experiences. If it could help others, I'd be most happy. I really appreciate your help, that you're giving me a chance to, serve other people too. And of course, there are people in Pakistan and India. I see them now, some of them, that they've gone through the surgery. Really, thank you. Thanks a lot. It's a pleasure. It's really a pleasure. Thank you. ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨਦੀਦ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹ ਦੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਲਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਆਫਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ आजकल तो बहुत जल्दी हो रहा है मैंने देखा 45 से 40 के बाद भी लोगों को ऐसे हो गया और तो छोड़ो कैंसर इतना हो गया मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे हर दूसरे तीसरे बंदे को आजकल बस यही चल रहा है मुझे सारी फैमिली में मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बीमारियां आ कहाँ से रही है ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਕਲਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਬ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ that's really crucial for you ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਤਨ ਜੋਤ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਤਨ ਜੋਤ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ
ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਮੇਜਿਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਘੋਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ शुद्ध ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਾइट ਸਾਡੀ है नहीं। पर मैंने देखा ना कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योर भी खाते हैं तो भी कहीं ना कहीं से बीमारियां निकल आती है। तो कहने का मतलब कुछ ना कोई चीजें होंगी ही हैं। पर फिर भी मैं ये कह रही हूँ ना, आप जो मर्जी करो डॉक्टर को तो जाना ही है ना। डॉक्टर आप जो भी करोगे आपको डॉक्टर का मुंह देखना ही देखना है, बिना डॉक्टर की कोई चारा ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर बनाओ, लोगों को पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ कि हॉस्पिटल में जो भी पोस्ट आए लोग वहाँ लगे, ताकि हम पेशेंट्स को, बीमारों को हम उनकी सहायता कर सकें, और इतनी लंबी लंबी लाइनें जो हैं, इतने घंटे का जो वेट है वो कम हो जाए। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਮਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਆ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨੀਮਾ ਜੀ ਚੀਆ ਸੀਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਜ਼ਮਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਇਵਨ ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ, ਜੀ ਚੀਆ ਸੀਡ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਚੀਆ ਸੀਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਚੀਆ ਸੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਬਰ, ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੂਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਠੰਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਕਾਫੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਚੀਆ ਸੀਡ ਦੇ ਇਹਨੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਆ ਸੀਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੇ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਸਲਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਸੀਡ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਐਵਰੀਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੀਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਫੋਲੋ ਕरेंगे ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ
ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇੰਨੀ ਕਰੋੜਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜੀਆਕਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, हना। युग पलटते हैं, धरती पलटा खाती है। बिल्कुल, है ना। कितने लोग गोलियां कैसे चल रही हैं फटाफट, बहुत कुछ हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जा कहाँ रहे हैं हम लोग। जी जी जी, इंसानियत कहाँ जा रही है। लेकिन आप लोग अगर चाहें अपने बच्चे को समझाएं, अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखें, तो ये धरती ऐसी ही चलती रहेगी। जी बिल्कुल। सो गल ये हैगी आ कि सानू अपने आप को ठीक करने की जरूरत हैगी आ। तुसीं देखो कि मैं कित्थे हाँ, मैं कौन हाँ, है ना, की कर रहे हैं असीं, की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਨੀਮਾ ਜੀ, अगर ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ इजाजत बिल्कुल सभी जो स्पॉन्सर हैं, जो हमारे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाते हैं स्पॉन्सर करके, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आप तक पहुंचते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो सारे स्पॉन्सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल जी, जिन्ने भी साडे व्यूअर्स हैगे ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।